సలాం సార్. మీ అనిల్ ఇస్రాయల్ గారు లాస్ట్ వీక్ కొన్ని ప్రశ్నలు అడగటం జరిగింది, వాటిని కంటిన్యూ చేద్దామని చెప్పారు. ఒకవేళ మీకు గుర్తుంటే వాటిని ఒకసారి మళ్ళీ తీసుకొని రండి. ఆలోపు రబీ యారోన్ గిలోర్ గారు కనెక్ట్ అవుతారు. అంటే ఆడియో ప్రాబ్లం ఉన్నట్లుంది. డెఫినెట్ గా మీరు దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళండి తొందరగా. అయితే రబ్బీ గారు కనెక్ట్ అయ్యేలోపు మనం పోయిన వారం ఎక్కడి వరకు వచ్చాం, అలాగే 2 ప్రశ్నలు కూడా అడగడం జరిగింది. ఆ ప్రశ్నలు కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. మొట్టమొదటి ప్రశ్న, ఇత్సాక్ గారు పేరుకి ఫ్యూచర్లో అంటే భవిష్యత్తులో నవ్వు అనేది పుడుతుంది అనే అర్థం రావడం జరిగింది, నేర్చుకున్నాం రబీ గారు నేర్పించిన దాన్ని బట్టి. అయితే ఇష్మాయిల్ గారి పేరుని మనకి పరిచయం చేసినప్పుడు అక్కడ లేదు, మనకి చూస్తే 21వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. 21వ అధ్యాయంలో 8వ వచనం 9వ వచనం చూసినప్పుడు 9వ వచనంలో, అప్పుడు అబ్రహామును ఐగుప్తురైన హగరు కన్న కుమారుడు పరిహాసించుట షారా చూసి అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ పరిహాసించడం అంటే ఏంటి, లేదా ఆ నవ్వుకి అర్థం ఏంటి అనేది, అంటే పరిహసించడం అంటే వాళ్ళందరూ పెద్దలందరూ ఉన్నప్పుడు పిల్లవాడిని చూసి పరిహసించడమా లేకపోతే వేరే విధానమా అనేది బ్రదర్ స్ముయేల్ గారు అడిగారు అనే ప్రశ్న. Ravi Yaron, if you are okay, then please continue. I think you are having some issue with audio, that's why I am continuing. Can you speak from? No, you are not audible, Rob. అయితే ఇంకొక ప్రశ్న కూడా మనకు అడగడం జరిగింది. అది ఏంటంటే, నిన్న లాస్ట్ వీక్ జరిగిన క్లాస్ లో హాగర్ గారు అలాగే అబ్రహాం ఇష్మాయిల్ గారు బేర్షెబా ఎడారిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితి, అలాగే క్షమించాలి, ఇందాక అడిగిన ప్రశ్న మన మోసెస్ గారు అడిగారు. అయితే ఈ ప్రశ్న యూసెఫ్ ఎఫ్రాతి గారు అడగడం జరిగింది. ప్రశ్న ఏంటంటే, హాగర్ గారు అలాగే ఇష్మాయిల్ గారు ఇద్దరు కూడా ఆ బేర్షెబా ఎడారిలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిన నీళ్లు అయిపోవడం, అలాగే హాగర్ గారు ఇష్మాయిల్ గారిని ఒక పొద కింద పెట్టి ఆ ప్రక్కన కూర్చుని విలపించడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఎలిగెత్తి ఏడ్చినప్పుడు. అయితే 17వ వచనం 21వ అధ్యాయం 17వ వచనం, దేవుడు ఆ చిన్నవాని మొరను వినును. అప్పుడు దేవుని దూత హాగర్ను పిలిచి, హాగర్ నీకేం వచ్చినది అని చెప్పిన తర్వాత అక్కడ రాసిన వచనం ఏంటంటే 16వ వచనం చివరిలో, దేవుడు ఆ చిన్నవాని మొరను వినును అని చెప్తూ Okay, I think it is better now. Yeah, it's okay, Rama. Okay, sorry. Okay. Yeah, please go ahead if you are in the middle of a sentence or something. Yes, sir, nothing else. The 2 questions which are pending from last week, just I'm reminding them. Okay. Yeah. 17వ వచనం 21వ అధ్యాయం 17వ వచనం చివరి భాగంలో హషేం గారు చిన్న పిల్లవాని మాట ఏదైతే ఉందో ఆయన చేసిన ప్రార్థన బట్టి అక్కడ వాడబడిన పదం ఏంటంటే, ఆ చిన్నవాడున్న చోట దేవుడు వాని స్వరం విని ఉన్నాడు. అంటే ఆయన ఉన్న చోట నుంచి ఆయన స్వరం విని ఉన్నాడు అన్న పదానికి అర్థం ఏమిటి అని రాశి గారి యొక్క వివరణ బట్టి రబీ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే, దేవదూతలందరూ కలిసి రేపొద్దున్న ఇతను పెద్దవాడైనప్పుడు ఇజ్రాయెల్ కి అందరికి నీడకుండా చేస్తాడు, లేకపోతే చాలా చిత్రహింసలు పడతారు కదా, అటువంటి వ్యక్తికి మీరు నీళ్ళు ఇచ్చి మరలా సహాయం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇప్పుడు అని అడిగినందుకు హషీం గారు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే,
అతను మేబీ భవిష్యత్తులో తప్పు చేస్తూ ఉండొచ్చు, తప్పు చేసే పరిస్థితిలోకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. కానీ ఇప్పటికీ అతను ఆ తప్పు చేయలేదు కదా, ఇప్పటికీ తను ఇన్నోసెంట్ కదా, మంచివాడే కదా, కాబట్టి నేను ఆయనకి సహాయం చేస్తున్నాను అని రాశి గారు చెప్పడం జరిగింది అని మనకి రబీ గారు వివరించారు. అయితే దీనిని బట్టి యూసెఫ్ ఎఫ్రాతి గారు డాక్టర్ గారు ఒక ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. అయితే ఒకవేళ ఎవరైనా నా మీద లేదా నాకు నష్టం చేయాలని, నాకు ఏదైనా చెడు చేయాలని ఒకవేళ పన్నాగాలు పండుతూ ఉండొచ్చు, లేదా నాకు అది అర్థమై ఉండొచ్చు. అంటే ఇక్కడంటే హషీం గారికి తెలిసిపోయింది ఫ్యూచర్ లో ఏం చేస్తారా చేయరనేది. అయితే నాకైతే తెలియదు. ఇప్పుడు ఒకవేళ నా మీద ఎవరైనా పన్నాగాలు పండుతున్నారు అనుకుందాం, నాకేం చెడు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు అనుకుందాం, ఆ విషయం నాకు తెలిసింది. అయితే ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి అంటే, ఇంకా నాకు అతను చెడు చేయలేదు కాబట్టి నేను అతనితో ఎలా ఉండాలి, అతనితో ఇంకా సన్నిహితంగా ఉండాలి, లేక అతను క్షమించి వదిలేయాలా, తప్పు చేసినప్పుడే నేను దానికి స్పందించాలా, అయితే దాన్ని నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అనేది యూసెఫ్ ప్రతి గారు అడిగారు. సో ఈ 2 క్వశ్చన్కి జవాబులతో రబ్బీ గారిని క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రామ్, అవకాశం. Okay, I see. So you already answered the questions, the previous questions? No, I just reminded the questions. Oh, I see. So okay, so I need the reminder as well. If you please can share. Yes. The first question is, which is in the 21st chapter, 10th verse. Okay. Okay, 10th or 9th verse, I think so. 9th verse. And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, whom she had born to Abraham, making merry. What is he doing? Making merry means what? Oh, I see. Yeah, that is the question asked by Moses Garu. Actually, you suggested him to see the previous class, but again, you told that he'll explain today. That's the first question. The second question is, as for the Rashi's commentary on the 17th verse, means where he is, means maybe in future Ishmael will go against to the Israel, maybe he will harm Israel, maybe everything he will do in the future, but as of now he is innocent. So God answered him that okay, maybe he will do all the wicked things in the future, but as of now he is good, so I am helping him. So according to that, how we have to apply in our life, maybe somebody is planning to do harm to us in the future, maybe they are in the planning, we don't know the future, will they do harm or not, but how to react in this present situation, current situation. Maybe we got some information that okay, he's planning to harm us. Yes, okay, I see. Yusuf Efrati Garu is also here. If you want to ask a question directly, if it is possible, then please remind the question. Oh, okay. Now I get the context from Yosef Garu. Okay, yes. Yeah. Please, Ram. Okay. So let me first just say a few words about the first question. Although we had a class, and as you mentioned, I encourage everyone to just look, because we elaborated a lot about it. But just in short, I can remind us about this special verse, word metzachek, which is related to the same root as the son of Abraham, Yitzchak. Yitzchak and metzachek, it's the same root, same letters for the root of these different verbs. And we talked about the differences where for Yitzchak it's in a positive, righteous way. Yitzchak means
to laugh in the future, or will be laughing in the future, while as for Ishmael, the tense of the verb is in the present time, present time. So metzachek is present time, and we explained that it's to laugh in the present time where the world is not rectified, is not elevated, where there are so many bad things in the world. It might be a wrong perception, but only a true laugh is only possible in the future, where the world is in a better shape, right? In a better spiritual mode. So we mentioned Rashi and the Torah commentators. They say that this metzachek is actually about the most severe sins done by Ishmael. It's like Rashi mentions avodah zarah, idol worship, or gilui arayot, illicit relations, and all of that, and even killing, even murders. Like there is a negative aspect, even to to a murderer can have a vicious, wicked laughing, and so it's all negative connotations. So Ishmael tried to imitate Sarah and Abraham and Yitzchak, that were all laughing for what happened with the birth of Yitzchak, right? And it's beyond the nature, beyond the human nature to give birth, and the laughing allows opening to a divine intervention and all of that. But the imitation of Ishmael went bad, went wrong, and that was identifying the risk about Ishmael. So far that's about this word. That as for the question of Moshe Garu. అయితే మోషే గారు అడిగిన ప్రశ్నకి రబీ గారు సమాధానం చెప్తూ, ఆల్రెడీ ఇది ముందు జరిగిన క్లాస్ లో దాన్ని చాలా కూలంకుషంగా వివరించడం జరిగింది. అయితే సింపుల్ గా రబీ గారు చెప్పిన ఆన్సర్ చూస్తే కనుక అక్కడ ఉపయోగించిన పదం మెత్సహెక్. 9వ వచనంలో చివరి భాగం ఉంటుంది హీబ్రూలో మెత్సహెక్ అనేది. అయితే ఇత్సాక్ అలాగే మెత్సహెక్ అన్న రెండు పదాలు కూడా పదం ఒకటే, నవ్వని అర్థం. కాకపోతే దాని యొక్క కాలాలు, అంటే ఇత్సాక్ అన్నప్పుడు అది భవిష్యత్ కాలంలో ఉంటుంది, అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో, అంటే భవిష్యత్తులో నవ్వు కలుగును అనే అర్థం వచ్చినప్పుడు మెత్సహెక్ అనేది వర్తమాన కాలంలో, ప్రస్తుత కాలంలో నవ్వు పుట్టించడం అనేది. అయితే ఇక్కడ మనకి రబీ గారు ముందు వివరించినట్టు అక్కడ వాడబడిన పదాన్ని బట్టి కూడా దాని యొక్క అర్థం అనేది మనం చూడొచ్చు, లేదా అదే పదాన్ని ఎక్కడెక్కడైతే వాడారో ఆ పదాన్ని బట్టి కూడా దాని యొక్క అర్థం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. సో రాశి గారి వివరించినప్పుడు మనకి ఆ పదం ఉపయోగించిన 2-3 వచనాలు మనకు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే అక్కడ ఉపయోగించిన ఆ పదం అనేది అవోదజర, అంటే అన్యదేవ ఆరాధన గురించి అని, లేదా ఈ ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్, అంటే అక్రమ సంబంధాల విషయంలో కానీ అక్కడ ఉపయోగించే నవ్వుని ఈ పదంతో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది తోరాలు. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరినైనా మర్డర్ చేసినప్పుడు లేదా నరహత్య చేసినప్పుడు ఆ పరిస్థితులు జస్ట్ ఆ క్షణానికి అతనికి నవ్వు కలుగుతుంది చూడండి, ఒక వికృతమైన నవ్వు. అటువంటి నవ్వుకు సంబంధించిన పదం అక్కడ ఉపయోగించడం జరిగింది మెత్సహెక్ అనేది. సో అదే పదాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించారు, ఆ పరిస్థితులు ఏంటి అనేది మనకి రాశి గారి కామెంట్లో కూడా ఉన్నాయి. మనకి ఆ పాత క్లాస్ లో చెప్పడం జరిగింది. 2వ సమూయేలు అని, అలాగే నిర్గమకాండంలో ఒక 33, 32, 6వ వచనం, ఇలా వచనాలు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే అక్కడ జరుగుతున్న సందర్భాన్ని మనం చూస్తే కనుక ఇత్సాక్ గారు పాలు విడిచిన ఆ రోజున గొప్ప విందు జరగడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు నవ్వుతున్నారు. షారమ్మ గారి గురించి విన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నవ్వుతున్నారు. అంటే ఇత్సాక్ గారు అనే పదాన్ని బట్టి నవ్వుతున్నారు వారందరూ. అంటే గొప్ప సంతోషం. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ లోక విషయాలని మించిన సంతోషం, లేదా ఫ్యూచర్ లో ఒక గొప్ప
మార్పు అనేది ప్రపంచంలో వచ్చిన తర్వాత రాబోయే సంతోషాన్ని గురించి వారు ఆనందపడుతున్నప్పుడు అదే సందర్భంలో ఇష్మాయిల్ గారు వేరే విధమైన ఆనందంలో ఉండడం జరిగింది. అది ఇక్కడ ఉపయోగించిన పదాన్ని బట్టి అన్య దేవత ఆరాధన గురించి కానీ లేకపోతే ఇటువంటి అభ్యంతరకర విషయాలతో వచ్చే నవ్వు లాంటి నవ్వుని అక్కడ ఇష్మాయిల్ గారు నవ్వుతుండడం అనేది ఇక్కడ తోరాలో ఉపయోగించిన పదాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. ఇది రబ్బీ గారు వివరించిన వివరణ. సార్ మీ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. లేదంటే మనకి పాత క్లాస్ ఇంకా చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పడం జరిగింది. తొందరగా సార్ ప్లీజ్ రాబ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay, תודה רבה, ישראל גרור. So next question is about what we learn from the answer about Ishmael, right? Let me get back to the verses. Okay, so we are speaking about verse number 17 in chapter 21, and that speaks about God hearing the voice of the lad of Ishmael, and then the angel called Hagar and told her not to worry, not to fear, because God heard the cry of the boy, and as it ends with the words in the place where he is, and we spoke about the meaning of that as for the moment, like when he is a teenager, right, Ishmael, so he's still not an evil person, and that's why he's judged according to his current state and not according to the future. Although of course the Almighty knows everything for the past and the future, and but yet we learn something about judging a person for the current moment, not for the future events. And the question of Yosef Garu is how it is applied to our life, and even a little bit more specific, like if there are even clear, it can be some unfortunately in Israel there is a difficult, complicated reality that sometimes there are clear indication that someone is about to do something bad. So how do we deal with it according to that? Are we have to just stay passive and ignore or not? So there are all kinds of aspects. I will try to just touch two short things about it. I think we can say that there are two sides. Maybe we can say the one side is, as Chazal in the Midrash say, there is a famous saying in Hebrew, "Haba le'orgecha ashkem le'orgo." It means like one who comes to kill you, you will wake up earlier to kill him. Okay, and that means that like it came from the story of Moses and the nation of Midian that were threatened Israel, and basically, but the principle, the moral principle out of that is that if there is like a clear indication for some threat, and it's a matter of life and death. That's so it's the whole Torah, the whole mitzvot are like can be translated in order to save life. So the life is the most the holier thing. So if we have an indication for someone that is on
like threatening or about to, there are all kind of situation. It can be, in a family, like relatives, husband and wife, or anything, that if there is a clear threat, so it's even a mitzvah to prevent, right? To prevent it from happening in all kind of ways possible. The best is like not to kill, but just to stop, just to take the person to the court of justice. That's the best. But sometimes killing is the only option to save life, and that's the halakha, that in order to save life, a murderer and even a potential murderer can be killed. If it's clear, like self-defense, sometimes there are a lot of situations of self-defense, like there are like farms that guarding their properties, or there was even in Israel, I think there was even according to the law, it's like if there is a burglar that even only enter your house in order to steal the keys of your car, and he's shot and he can be injured or even died, it is in a way, in some perspective, it's justified, because it's self-defense, right? We have this terminology of self-defense. So self-defense means that one hits another person in order to be saved. Okay, so that is one aspect of it. అయితే ఇందాక సందర్భాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను, ఫస్ట్ కూడా గుర్తు చేస్తాను. ఇక్కడ హషేం గారిని దేవదూతలందరూ అడగడం జరిగింది, ఇష్మాయిల్ గారిని ఎందుకు కాపాడుతున్నారు మీరు? ఎందుకంటే తను పెద్దవాడైన తర్వాత భవిష్యత్తులో ఇజ్రాయెల్ని చాలా కష్టాలు పెడతారు కదా, చాలా ఇబ్బందులు పెడతారు కదా, అయినా ఎందుకు మీరు కాపాడుతున్నారు అని అడిగినప్పుడు హషేం గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ హీ నౌ, రైటియస్ ఆర్ వికెడ్? ప్రస్తుతం ఆ పిల్లవాడు చెడ్డవాడా మంచివాడా? ప్రస్తుతానికి మంచివాడు కాబట్టి ప్రస్తుతం అతనున్న పరిస్థితిని బట్టి నేను తీర్పు తీరుస్తున్నాను, కానీ భవిష్యత్తులో తను ఏం చేస్తారనే దాని గురించి కాదు అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే దాన్ని బట్టి యోసేఫ్ రతి గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, చాలా సందర్భాల్లో మన జీవితాల్లో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్క సందర్భంలో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది, మన కుటుంబస్తులు కావచ్చు, బయట వారు కావచ్చు, లేదా శత్రువులు కావచ్చు, ఎవరో ఒకరు మనకి ఏదో ఒక చెడు కార్యం తలపెట్టడానికి వారు ఆలోచిస్తున్నట్టు మనకి చాలా క్లియర్ గా ఇండికేషన్ అనేది అర్థమైంది, వచ్చింది. అయితే అప్పుడు నేను అతనితో నాకేమీ తెలియనట్టుగా నేను వెళ్ళిపోవాలా, లేదు ఇక్కడ హషేం గారు ఏదైతే జడ్జి చేశారో అలాంటి జడ్జిమెంట్ లాగా నేను చూస్తున్నా అతను నాకేదో చేయాలని పన్నాగం పన్నుతున్నా నాకేమీ ఎలగనట్టు ఒక ప్రస్తుతానికి ఇంకా చేయలేదు కాబట్టి ఇతను మంచివాడిగానే ఉన్నాడు కాబట్టి నేను వదిలిపెట్టేయాలి? ఇది ప్రశ్న. దాని జీవితం ఎలా తీసుకోవాలి? అయితే ఇది సందర్భాన్ని బట్టి, పరిస్థితిని బట్టి చాలా విషయాలను ఆలోచించి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే సింపుల్ గా దీంట్లో రెండు విషయాలను రబ్బీ గారు చెప్పడం జరిగింది. మొట్టమొదటి విషయం ఏంటంటే, ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఏంటంటే ఒక హలక్కా కూడా ఉంది. నీకు ప్రాణాపాయం కలిగే సందర్భంలో అవసరమైతే నీ ప్రాణాన్ని రక్షించుకోవడానికి అవసరమైనప్పుడు ఎదుటివారి ప్రాణం కూడా తీయొచ్చు. అయితే ప్రతి సందర్భంలో ప్రాణమే తీయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా అంటే, ఓకే, నిన్ను నువ్వు కాపాడుకోవడానికి నువ్వు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అతను ఓకే ఉదయాన్నే నిన్ను చంపడానికి వచ్చేస్తున్నాడు అన్నప్పుడు నువ్వు ముందుగానే లేచి దానికన్నా ముందుగానే త్వరపడి అతన్ని ఆపడమో, అతను నిన్ను హామ్ చేయకుండా చూడడమో, ఒకవేళ కానీ కుదరని పరిస్థితుల్లో నీ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం, లేదంటే పొరపాటున ఎవరో మన ఇంట్లో దొంగతనానికి వచ్చిన వారు నిన్ను చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో సాధ్యమైనంత వరకు అతన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించినా లేదు, మనకు ఆ పరిస్థితి లేదు, అవకాశం లేదు, అతన్ని చంపడం ఒకటే మార్గం అన్నప్పుడు అది కూడా త్వర ప్రకారం సరైన విధానంగానే చెప్తున్నారు. అంటే మనం చూస్తే కనుక చాలా మంది ఎవరైనా సెక్యూరిటీ వర్క్ చేస్తారనుకుందాం, ఏదైనా ప్రాపర్టీని కానీ కాపాడే సందర్భంలో కానీ, లేదా పంట పొలాలు ఉంటే వాటిని కాపాడుకునే సందర్భంలో, దొంగలు వచ్చినప్పుడు కానీ, ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు ప్రయత్నిస్తారు. లేదు కొన్ని సందర్భాల్లో చెప్పాలంటే మనం ఇక్కడ ఉపయోగించే గన్స్ అనేవి ప్రొటెక్ట్ చేసే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద దాంట్లో ఉంటాయి సెక్యూరిటీ వాళ్ళ దగ్గర.
అవసరమైతే ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. అది తప్పుగా పరిగణింపబడదు మనకి విషయం తెలిసినప్పుడు. ఎందుకంటే ముందు ఒక ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. సో ఇప్పుడు అడిగిన ప్రశ్నలో ఒక భాగం ఇది. అంటే అవసరమైతే నీకు పక్కాగా విషయం తెలిస్తే అతన్ని ప్రాణహాని కలిగిస్తున్నాడు లేదా నీ నష్టం కలిగిస్తుంటే ముందుగానే నువ్వు జాగ్రత్త పడి అతన్ని నివారించడానికి ప్రయత్నించాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో నీ ప్రాణం పోయే సందర్భం వచ్చినప్పుడు అవసరమైతే ప్రాణం తీయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అది కూడా తోర ప్రకారం సబబుగానే చెప్తున్నారు. అయితే రెండో కోణం కూడా చెప్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, and another complementary aspect of this question, it just reminds me of a halakha that we find in the book of Numbers in the Torah about what we call ben sorer umoreh. Ben sorer umoreh, it means a son of a parent that doesn't listen to them. Maybe I can share with you. So it says, let me try to share. It says if a householder has a wayward and defiant son who does not heed his father or mother and does not obey them even after they discipline him, that's the definition. Like what is ben sorer umoreh? What is this defiant son? So then they have to take him to the court of justice, and he can be he can get a verdict of being killed, even being killed. So it's it means like it may sound really a harsh thing to do, right? Like let's say a teenager or even like just a child, a boy that doesn't listen to his parents. That's here again in the book of Deuteronomy, chapter 21, it's verse number 18. So it sounds very harsh verdict, right, for a child, and it might have been a question about the situation we have here with Ishmael. If you know that there will be so much of damage and losses to Israel by Ishmael, by the Ishmaelites, by the descendants of Ishmael. So why keeping him alive, right? It's like why not tagging him as this defiant son and persecute him. So I think we mentioned, first of all, there is a difference because Ishmael is not just a private individual. It's actually, he's a father for a nation that has to be in the world and has some room, some role, and he's also about to do a tshuva. So that's why Ishmael is not does not apply to this definition. Well, it's a question, you know, we find a lot of very cruel, evil people in the world. Like there are cruel dictators that it was much better if they were not, they didn't grow up to be mature and to make so much destruction in the world. That's a question. But in any case, as for the halakha of this story that we see here about the defiant son, just it's important to say that actually it's only, I think it was never practiced. It's left only a theoretical threat. And the important thing that we actually learn from here is only theoretically. It means that if a son doesn't obey his parents, so it's not just a violation of the 10 commandments from Mount Sinai
to honor, to respect the father and mother. It's like, it means that it's a total anarchy, because the society cannot stand, right? If a child, if a teenager just go around and do whatever he feels and rebel everything his parents tell him, it's not a way to have a civilized world, to progress, redemption, and to do positive things in general. So that's why it's very important. And the idea that Torah tells us that theoretically the punishment should be death, but practically that's one of the deeper insights of halakha. Theoretically, it was death, but practically it's even impossible to get to persecute such a person, because there are no witnesses, and the parents will try to to go to the psychologist, and all of the things that will happen. So it's actually left only theoretical. Okay, so that's just a second point about the father and son, ben sorer umoreh, and the second comparison for the verse we saw about Ishmael. Yeah, what is the verse from? Verse number, chapter? So it's in the book Deuteronomy, chapter 21, verse number 18. Okay, కుదర అయితే ఇప్పుడు ఎవరైనా మనకి ఇబ్బందికర పరిస్థితి లేదా మనకి అపాయం రప్పించే సందర్భంలో ఉంటే ముందు ఒక పరిస్థితిని మనం తెలుసుకున్నాం, అది హలాక. అంటే ఒకవేళ మన ప్రాణహాని కలిగినప్పుడు, మన ప్రాణం మీదకి ఏదైనా ఇబ్బందికర పరిస్థితి వస్తుంది అన్నప్పుడు ముందుగానే మనం జాగ్రత్త పడి, అవసరం అనుకుంటే మన ప్రాణం పోయే పరిస్థితిలో ఆ ఎదుటివారి ప్రాణం కూడా తీయొచ్చు. అది చాలా సందర్భాన్ని బట్టి ముందుగానే అతను మన మీద హాని చేయకుండానే మనం దాన్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రతి విషయాన్ని. అంటే ఇందాక ఉదాహరణ చెప్పినప్పుడు, ఒకవేళ ఉదయాన్నే వచ్చి తను నీ ప్రాణం తీస్తున్నప్పుడు అతనికన్నా ముందుగా లేచి నువ్వు దాన్ని వారించే విధానంలో నువ్వు సిద్ధపడి ఉండాలనేది మనకు తెలిసినప్పుడు. అయితే రెండో విషయం ఏం చెప్పారంటే, ఇక్కడ ఒక సందర్భాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఇక్కడ ద్వితీయోపదేశకాండం 21వ అధ్యాయం 18వ వచనం నుంచి, ఒకని కుమారుడు మొండివాడే తిరగబడి తండ్రి మాట గాని తల్లి మాట గాని వినకై ఉండి, వారు అతన్ని శిక్షించిన తరువాతను అతడు వారికి విధేయుడు కాకపోయిన ఎడల అతని తల్లిదండ్రులు అతన్ని పట్టుకుని ఊరి గమని యొద్ద కూర్చుని పెద్దల యొద్దకు అతను తీసుకుని వచ్చి, మా కుమారుడైన వీడు మొండివాడే తిరిగి ఉన్నాడు, మా మాట వెనక తిండిపోతును త్రాగుబోతును అయినని ఊరి పెద్దలు చెప్పలను. అప్పుడు ఊరి పెద్దలు ప్రజలందరూ రాళ్లతో అతన్ని చావగొట్టవలను, అట్టు ఆ చెడుతనము నీ మధ్య నుండి పరిహరించుదువు. ఇక్కడ ఇంకొక సందర్భం ఏం చెప్పారంటే, అవన్నీ సందర్భమే బయట వాళ్ళో శత్రువులో కాదు, ఇంటిలో పుట్టిన ఒక కుమారుడు, తల్లిదండ్రులకు పుట్టిన కుమారుడే తల్లిదండ్రులకి ఎదురు వెళ్ళినప్పుడు లేదా వారి మాట వినకుండా ఉన్నప్పుడు, చివరికి అతను చేసే పొరపాట్లను బట్టి అతనికి మంచిగా వివరించి, లేదు ఇంకా చెప్పాలంటే అతని శిక్షించి, అంటే ఎలా అంటే వారు అతన్ని శిక్షించిన తర్వాతను, అంటే చిన్నగా అతన్ని శిక్షించిన తర్వాత కూడా అతని మాట వినకపోతే ఏం చేయమన్నారంటే, హలకా ప్రకారం తీసుకెళ్లి ఎవరైతే న్యాయ నిర్ణేతలు ఉంటారో ఆ ఊరికి సంబంధించిన వారు దగ్గర కూర్చోబెట్టాలి. వారు ఆ న్యాయం చెప్పాల్సిన తీర్పు ఏంటంటే, ఊరి ప్రజలందరూ కలిపి కూర్చుని రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి అతను. అయితే ఇదేంటండి, పిల్లవాడిని ఇంత క్రూరంగా చంపించమంటున్నారు, లేకపోతే చంపమని హలక్కా ఉంది అని ఇక్కడ విషయాన్ని ఆలోచిస్తే కనుక, విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఓకే థియరిటికల్ గా రాయబడింది, కానీ ప్రాక్టికల్ గా బయట మనం చూస్తే అది కొంచెం జరగని విషయం. అంటే ఆచరణాత్మకంగా కొంచెం ఇబ్బందికర విషయం. సొంత కొడుకుని చంపించే పరిస్థితి ఉంటుందా అంటే ప్రతి సందర్భం అలా వస్తుందని కాదు. అయితే విషయం ఏం చెప్తున్నారంటే, అటువంటి సందర్భం వస్తే కనుక అంత కఠినమైన తీర్పు కూడా ఇవ్వచ్చు. ఎందుకు అంటే, అతను ఆ తల్లిదండ్రులకి ఎదిరిస్తూనే కాకుండా హషీం గారు ఇచ్చిన పదాజ్ఞల్లో నీ తల్లి తండ్రిని ఆ ఆజ్ఞ నుంచి ప్రతి ఆజ్ఞకి వ్యతిరేకంగా వెళ్తూ అతనికి వివరించినప్పటికీ, అతను శిక్షించి విషయాన్ని చెప్పినప్పటికీ విన్నప్పుడు, అతను ఆ విధంగా ప్రవర్తించినప్పుడు అతనితో పాటు సమాజం అంతా కూడా పాడైపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి కఠినమైన తీర్పును కూడా ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. అయితే ఇది చాలా అరుదుగా జరిగే సందర్భం, అసలు జరిగి ఉండకపోవచ్చు, కానీ అంత కఠినంగా వ్యవహరించాలి ఎవరైనా చెడు చేస్తున్నప్పుడు, లేదా నీకు ఆల్రెడీ నిన్ను
బాధ పెట్టే సందర్భంలో అయితే వారు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు కానీ చివరికి నీ సొంత కొడుకైనా సరే వాడు మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ తాగుబోతాయి తిండిపోతాయి హింసించే సందర్భంలో ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్లి జడ్జి దగ్గర కూర్చోబెట్టమన్నారు. అంటే అటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోమన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఇస్మాయిల్ గారి పరిస్థితికి వచ్చేసరికి ఇస్మాయిల్ గారి దగ్గరికి హిస్టరీలో ఇటువంటి సందర్భం ఎప్పుడు రాలేదు, జరగలేదు. అయితే ఇక్కడ రాయబడింది అనే విషయం అంటే చెప్పాలంటే ఎలా కాపాడుకోవాలి ఎవరన్నా ఆ పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అనే దానికి ఉదాహరణగా మాత్రమే చెప్పబడింది. అయితే చరిత్రలో ఎప్పుడు అనేది జరగలేదు. కాబట్టి అక్కడ హషీం గారు అలా ఇస్మాయిల్ గారిని తీర్పు తీర్చారు కదా అని నేను కూడా అలాగే తీర్పు తీరుస్తాను, నాకు ఎవరన్నా ఇలా హాని చేసే సందర్భం ఉన్నప్పుడు లేదా నా మీద ఏదో చెడు చేయడానికి ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి అది ప్రస్తుతానికి చేయలేదు కదా నేను క్షమించి వదిలేస్తాను అని కాకుండా మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి. లేదా ఓకే ముందుగానే అడ్డుకోవడానికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి స్టెప్ నేను తీసుకొని వచ్చే అపాయాన్ని ముందుగానే నివారించుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి అలా ఉంది కదా అని దాని మీద ఇన్స్పైర్ అయ్యి అటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని రబ్బీ గారు వివరించడం జరిగింది. లేదా ఇప్పుడు ఇచ్చిన 2 వివరణలు బట్టి 2 హలక్కాలు మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఎఫ్రతి గారు సార్ మీ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాం. ఎలాంటి కామెంట్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్స్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్. Navakashara, please continue. I think Yakobi sir had a question or a comment. Sir? Shalom, sir. Shalom, bro. In this contest, I would like to ask one more question, related question. That is, okay. During Hitler's time, he plotted Jews to kill. Maybe 6 million Jews were killed during those wars, and he directly says that it's hatred towards Jews. In a documentation also he written that it was because of their hatred towards them he killed mostly in that juncture. Why my question is why the Jews as well as Hashem protected, or why don't they care about their life during that Hitler's time? Is he powerful, or what is the situation there, and how to understand that situation? Please, just it's a question. Maybe you can explain it. Toda rabba. Yes. Okay. Toda rabba, Dr. Yaakov Garu. I think it's a big question. If the question you are asking is about the Holocaust, and there are more general perspectives for that, so it's a really a long and very wide issue. I think we can think of setting a class about learning about the Holocaust. There was actually just not too long the Holocaust Day in Israel, but it's like many people actually mentioning this day in the 10th of Tevet, which is only in the winter. So we can think of setting a class and speak about the Holocaust, and because it is related also to the modern contemporary redemption of Israel, where the state of Israel, we just celebrate Yom Ha'atzmaut. You know that Independence Day of Israel is 3 years after the Holocaust ended. So there are a lot about how to try to begin to understand the meaning of the Holocaust to our time, to our life.
but I can say in short, if speaking just narrowing down the subject just to our short perspective, so it's true that the Nazis, if there was a way to to assassinate or to prevent even a short bit of what happened in the Holocaust, it was very it might have been very significant. There are by the way stories. There is one famous story I heard about. There was like a tremendous of, there was like a very bad luck, because I think one of the spies of the US allies got to the highest rank of the Nazi officers, and he took a suitcase with a bomb that should be about to explode, and he put it next to Hitler in one of the conferences they had, one of the meetings, I think, and he went out, he left the room, and he said the code word that the mission is accomplished. But then the story tells that what happened is the one sitting next to him wanted to move because he didn't see something, so he moved the suitcase next to the leg of the table, and it was an oak table, an oak leg, so it was behind this wooden leg of the table, so it didn't work. And so there are all kinds of stories. You see that there was efforts to assassinate the chief, the heads of the Nazis, and not everything went. And there are a lot of what to speak about the Holocaust in all aspects. But the idea is that in this, you can say simply that in this case of the Nazis, it seems very very clear that they must be stopped in any way possible. Like terror. Terror is not. There is an anti-Semitic terror, but there is terror, unfortunately, in many places of the world. And if in Israel there is a term like ticking bombs. It's like a suicide bomber or whatever. So this kind of pathologic phenomena can be stopped in all means, by all means. So that's what I can say about it, and we can also think about setting class about the Holocaust somewhere. Maybe where it's the 10th of Tevet, it's we speak about Chorban, about destruction and exile, and we can speak about it as well. Sure. Maybe I also want to ask you, if Hashem want to plot Jewish people, Israelis during Egyptian time also, only 2 fathers came into the land. So in that case, what is the self-protection? Is that name changing is one way to escape from the death from Hashem? If our evil are self-made problems, or which leads to death, maybe how can we understand if Hashem want to, in several cases, even Hashem killed Israeli people because of their idol worship or something else. So in that aspect, what is our self-defense? Maybe no head. Okay, okay. Well, I think it's simply the same for Noachites and Israel as well. We just had this class about Yom HaAtzmaut, about the Israeli Independence Day last week, and one of the main things that we learn
is that well, for Israel, the root of all troubles, of all sins, is the galut, the exile, the destruction of the temple and the exile, leaving the land of Israel. That's the root of all troubles for Israel. And why is that? It's because people did not observe commandments. People went astray after either idol worship or illicit relations, or any kind of transgression of the universal laws and the Jewish laws. So that's the root of all problems. So if one conducting a righteous life according to his covenant with the Almighty, so he is on the safe path to the world to come and in this world as well. That's our strength and belief, and strong belief. So we believe that there is like what we call hashgacha. Hashgacha, it means like protection from above, from the divine protection, right? Because God Hashem is interesting in bestow blessings and joy to his highly ranked created creature, to man, right? It's not the will of Hashem is that there will be a peace and there will be a temple and people will come to pray in harmony from all nations. So that's the agenda from heaven, right? So we are human beings. We have the free will, whether we are going with it or we are going around and going to all kind of different sides. So the black sides for the dark sides of reality. So it's up to us for our free will to contribute to this agenda. అయితే డాక్టర్ సార్, నేను మీరు అడిగిన ప్రశ్న అడుగుతాను, ఒకవేళ తప్పైతే కొంచెం చెప్పండి సార్. డాక్టర్ యాకోబ్ గారు అడిగిన ప్రశ్న అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఇందాక 21వ అధ్యాయం 17వ వచనంని రాశి గారు ఇచ్చిన వివరణ బట్టి మనకి 2 విషయాలు చెప్పారు. మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలనేది, ఒకవేళ మన ప్రాణం పోయే సందర్భంలో ఒకవేళ అవసరమైతే మనం ఎదుటివారి ప్రాణం తీయాల్సిన అవసరం వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో, లైక్ ఆర్మీలో ఉన్నవారి అన్ని, లేకపోతే దొంగలు ఎవరిని వచ్చి మన ప్రాణం ఇలా అనుకుందాం. అయితే అటువంటి సందర్భంలో మరి ఇజ్రాయిల్ ఎదుర్కొన్న ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భాన్ని డాక్టర్ యాకోబ్ గారు గుర్తు చేశారు. మరి జర్మనీలో ఉన్నప్పుడు, హిట్లర్ ఉన్నప్పుడు ఆయన దాదాపుగా 6 లక్షల మందిని 6 మిలియన్ జ్యూస్ని చంపేయడం జరిగింది కదా. అది కూడా అతను ఆ యొక్క నాయకుడిగా ఎదిగిన సందర్భంలో లేదా అటువంటి మూమెంట్ తీసుకొచ్చే సందర్భంలో చాలా ఓపెన్ గా ఈ విధమైన కామెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. నాకు యూదులంటే ఇష్టం లేదు, వారిని అందరినీ చంపేయాలనేది నా యొక్క ఉద్దేశం అని చాలా ఓపెన్ గా మీటింగ్స్ లో తను వ్యక్తపరచడం జరిగింది. మరి అటువంటి సందర్భంలో అటువంటి థ్రెట్ ఉన్నప్పుడు మరి ఇజ్రాయెల్ ఎలా దాన్ని స్పందించారు? ఇప్పుడు హలకా ప్రకారం మన ప్రాణాలు తీస్తా కోసం ముందుగానే మనం జాగ్రత్త పడాలి కదా. మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ఇజ్రాయెల్ తీసుకున్న స్టెప్ ఏంటి, లేదా వారు ఏం చేశారు? 6 లక్షల మంది చనిపోవడం జరిగింది, మరి అక్కడ దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? దానికి రబీ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, యాక్చువల్ గా యోమ్ హత్మావత్ మొన్నే జరుపుకున్నాం ఇజ్రాయెల్ ఇండిపెండెన్స్. యాక్చువల్ గా ఈ హాలోకాస్ట్ అయిన 3 సంవత్సరాలకి ఇజ్రాయెల్కి ఇండిపెండెన్స్ రావడం జరిగింది. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భం దాటిన తర్వాత వారికి స్వాతంత్రం అనేది రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, కొన్ని విషయాలు జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచించాలి. లేదా ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ ఒక హాలోకాస్ట్ అన్న విషయం, లేదా ఆ జర్మనీలో జరిగిన విషయాల గురించి చాలా కూలంకుషంగా కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది సింపుల్ గా మనం
ఏం జరిగింది, ఎందుకు చనిపోయారు, ఇలా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి కుదరని విషయం. కొన్ని విషయాలు కూడా ఉన్నాయి దాంట్లో, లేదా ఆశ్చర్య ప్రణాళిక అనవచ్చు, మిగతా విషయాలు అనొచ్చు. ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా అదైన 3 సంవత్సరాలకి ఇజ్రాయెల్ కి ఇండిపెండెన్స్ రావడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు అదొకట విషయం అనుకుంటే, మరి వారు అసలు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం ప్రయత్నించలేదా ముందుగానే అని ఆలోచించినప్పుడు దాని గురించి చాలా కొన్ని గాథలు ఉన్నాయి, జరిగిన విషయాలు చెప్పినట్టుగా స్టోరీస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక సింపుల్ స్టోరీ ఏంటంటే, ఒక స్పై అంటే గూఢాచారులుగా ఉండేవారు ఈ యొక్క యుఎస్ లో ఉండే ఇజ్రాయలీ స్పై అనే ఆయన ఆ నాజీ ఆర్మీలో, హిట్లర్ యొక్క ఆర్మీలో ఒక నాయకుడిగా ఉండడం, ఆయన చాలా హై ర్యాంక్ లెవెల్ నాయకుడిగా ఎదగడం జరిగింది. అయితే ఆయన ఒకసారి ఈ యొక్క ప్లానింగ్ అంతా జరుగుతుంది చూసి, యూదులను చంపడానికి ఎప్పుడైతే ప్లాన్ చేస్తున్నారో వారందరినీ చూసిన తర్వాత ఒక హై లెవెల్ నాయకులందరూ, హిట్లర్కి సంబంధించిన నాయకులందరూ ఒక మీటింగ్ కోసం బయలుదేరినప్పుడు ఈయన ఒక సూట్ కేసులో ఒక బాంబు పట్టుకుని వెళ్ళడం జరిగింది. ఒక్కసారిగా మొత్తం అందరినీ పై నాయకులందరినీ చంపేయడానికి. ఎందుకంటే వారందరూ తర్వాత జరగబోయే గొప్ప ప్రమాదాన్ని గురించి ముందుగానే ప్లాన్ వేస్తారని తెలిసి. అయితే అక్కడ జరిగిన కొన్ని సందర్భాలను బట్టి అది మిస్ అవ్వడం, లేదా పేలిన తర్వాత వాళ్ళందరూ చనిపోయారు అనుకోవడం నాయకులందరూ, కానీ వారందరూ మిస్ అవ్వడం లేదా హిట్లర్ మిస్ అవ్వడం అనేది జరిగింది. అయితే వారి ప్రయత్నం కూడా వారు చేయడం జరిగింది. ఇది చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, వారి ప్రయత్నం కూడా వారు చేశారు దాన్ని ఎదుర్కోవడం కోసం. కానీ దాని కాకుండా ఇంకా చాలా విషయాలు ఆ జర్మనీలో జరిగిన పరిస్థితిని బట్టి ఉన్నాయి. సో అది ఎప్పుడైనా బెజరాత్ హషేం పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఆ క్లాస్ చెప్తారన్నారు రవి గారు. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో కూడా ఈ యాంటీసెమిటిజం అనేది, లేదా ఇజ్రాయెల్కి వ్యతిరేకత అనేది, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు వ్యతిరేకత అనేది ప్రపంచంలో చాలా ప్రదేశాల్లో ఉంది. ఇజ్రాయెల్లో ఉంది, ప్రపంచంలో ఉంది. ఇజ్రాయెల్లో మనం ఇప్పటికీ కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఈ సూసైడ్ బాంబర్స్. వారికి వారు బాంబు పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి ఇజ్రాయలీ సినగోగ్స్ లో కానీ, లేకపోతే ఇజ్రాయిల్ అందరూ ఎక్కడైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి వారు పేల్ చేసుకోవడం, లేదా ప్రత్యేకంగా యూదయత్వం మీద ఒక వ్యతిరేక భావం అనేది, యాంటీసెమిటిజం ప్రపంచంలో చాలా ఉంది. సో కంపల్సరీ వీటన్నిటిని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే వారు ఒక్క యూదులు ఎవరైతే ఉన్నారో, యూదయ దేవుని ఎవరైతే ఫాలో చేస్తున్నారో వారిని చంపాలన్న ఒక ప్రత్యేకమైన గురితో వారందరూ వెళ్తారు. వాళ్ళందరినీ ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళందరి నుంచి మనల్ని కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అయితే హాలోకాస్ట్ గురించి అయితే మనం ప్రత్యేకంగా కొన్ని వేరే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఇజ్రాయెల్ ప్రయత్నించడం జరిగింది, అదే సందర్భంలో కొన్ని పరిస్థితుల్లో అక్కడ అది ఎలా జరగడం జరిగింది, అసలు ఏ పరిస్థితులు దానికి కారణమైంది, ఎందుకు అలా జరిగింది, తర్వాత 3 సంవత్సరాలు దాటిన వెంటనే ఇజ్రాయెల్కి ఇండిపెండెన్స్ వ్యూహాత్మకం జరుపుకున్నాం, అది ఇజ్రాయెల్కి ఇండిపెండెన్స్ రావడం జరిగింది. వీటన్నిటికీ కలిసిన సంబంధించిన విషయాలు ఏంటి అనేది బెజరాత్ హషేం తర్వాత మనకి ఎప్పుడన్నా సందర్భం మనకి చెప్తానన్నారు. అయితే తర్వాత డాక్టర్ యాకోబ్ ఇంకో ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. అంటే ఒక్కోసారి పరిస్థితి బట్టి ఇజ్రాయిల్ అందరూ కూడా వారు విగ్రహారాధనకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ మిగతా సందర్భాల్లో హషేమే చాలా సందర్భాల్లో వారిని శిక్షించడం జరిగింది, చనిపోవడం జరిగింది వాళ్ళు ఇజ్రాయిల్ అందరూ. ఇప్పుడు నోవాహీలుగా మేము ఉన్నప్పుడు మేము ఎలా అటువంటి శిక్ష పడకుండా, అటువంటి శిక్షకి మేము గురి కాకుండా మమ్మల్ని మేము ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఇది డాక్టర్ యాకోబి గారు అడిగిన ప్రశ్న. దానికి రబ్బీ గారి సమాధానం చెప్తూ, యాక్చువల్గా అసలు ఇజ్రాయిలు అటువంటి దుర్భరమైన స్థితికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే టెంపుల్ అనేది కూలిపోయిందో, టెంపుల్ అనేది లేదో ఇజ్రాయిల్లో, లేదా దేవుని సన్నిధి ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయిల్లో లేకపోవడం జరిగిందో, వారందరినీ వేరే దేశాల్లో వారు చెరకు తీసుకెళ్ళిపోవడం, ఆ చెర్లకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వారు ఆ తోరాన్ని పాటించే విధానంలో ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయవలసిన కొన్ని ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి, పాటించేయలేరు. లేదు, సగానికి పైగా మందిరంలో పాటించవలసిన ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. మందిరం లేకపోవడం తర్వాత వలన వారు ఆ ఆజ్ఞలు పాటించే అవకాశం లేకుండా పోయింది. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ భూభాగం లేకుండా బయట ఉండడం వల్ల, మందిరం అనేది లేకుండా బయట ఉండడం వల్ల వారు ఎప్పుడైతే తోరాన్ని పాటించకుండా వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నారో వారు మరలా ఆ పరిస్థితులకు లోనయ్యి ఆ విగ్రహారాధనలోకి దానిలోకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల శిక్షకు గురవుతున్నారు. అయితే నోవాహీలుగా మనము దాన్ని తిరిగి మరలా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసే విధానంలో, తిరిగి మరలా నిర్మించబడే విధానంలో, అది మందిరం కావచ్చు, లేదా
ఇజ్రాయిల్ సమకూర్పు కావచ్చు, తిరిగి మారి వారందరూ ఇజ్రాయిల్లో తిరిగి సమకూర్చే విధానం కావచ్చు, వీటన్నిటికీ ఇవన్నీ జరగడం వల్ల, అంటే ఇజ్రాయిల్ ఎప్పుడైతే తిరిగి మళ్ళా ఇజ్రాయిల్ దేశంలోకి సమకూర్చబడతారో, మందిరం కట్టబడతాదో, ఎప్పుడైతే మందిరం కట్టబడి ప్రతి విధమైన ప్రార్థన అక్కడ మొదలవుతుందో, హషేం గారి యొక్క సన్నిధి ఎప్పుడైతే దిగుతుందో, ఈ ప్రపంచంలో యుద్ధాలు అనేవన్నీ పోయి శాంతి సమాధానాలు వస్తాయనేది అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి ఒక నోవాహీయుడిగా మనము దానికి చేయవలసిన బాధ్యత ఏంటి, లేదా అటువంటి పరిస్థితి తేవడానికి మన పాత్ర ఏమైతుందో ఎప్పుడైతే పోషిస్తామో, మన బాధ్యత ఏదైతుందో అది నిర్వర్తిస్తాము. అది మందిరం కట్టబడడానికి అవ్వచ్చు, లేదా ఇజ్రాయిల్ సమకూర్పు అవ్వచ్చు. దానిలో మన పాత్రను ఎప్పుడైతే పోషిస్తామో, మనం ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయెల్తో అంటగట్టబడి ఉంటామో హషేం గారి యొక్క చిత్తానికి, మనం అటువంటి పరిస్థితి నుంచి తప్పించుకుని హషేంతో కలిసి ఉండవచ్చు. ఇది రబ్బీ గారు సింపుల్ గా ఇచ్చిన సమాధానం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so going back to just where we stopped at chapter 21, and I think it was we completed the story about Ishmael, and now we are about to move to a new episode of the covenant between Avimelech and Abraham. Well, actually, we already have maybe the first stage of it, because we saw the story about Abraham went to Gerar and Avimelech took his wife Sarah, and then she was returned and all of that. But here it's like this, the second part of this episode. And just a general comment about it. It's I think what we read so far. What's the meaning of all these episodes, all these stories? If we try to think about it, so we see like a process of training or elevating Abraham for the purpose of being a father of a holy nation, right? It's like Chazal in the chapter of fathers in Pirkei Avot. They say there were 10, they list 10 tests to Abraham, or 10 trials, something like that. And there are all kind of ways to how to enumerate it, how to count what are they, why there was like a test, like sending Hagar and Ishmael away, and Brit Milah, circumcision, and he with Avimelech, and basically there are a lot of living Ur Kasdim, right, living his father, and etc. So they say they speak about 10 trials, and everyone agreed that the last one is what we are about to read in the next chapter, the binding of Isaac, Akedat Yitzchak. This maybe the most difficult trial for a father that has only one son, to take his son. So there will be a lot about to speak about that. We will start in the end of this chapter, but that's the idea. Like it's like we have to build a nation, so we have to build Abraham and Yitzchak in order to combine. We are the monotheistic belief must combine all the divine values, right? As we are always mentioning, kindness, chesed, and din, judgment, and rachamim, compassion, all of that. So that's the path, that's the technique how to do it. That's why we are going through these episodes of Abraham. అయితే మనం త్వర పాఠంలోకి వస్తే కనుక 21వ అధ్యాయం 21వ వచనం వరకు రావడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ హాగర్ గారు అలాగే ఇస్మాయిల్ గారి యొక్క ఆ యొక్క చరిత్ర భాగం పూర్తవుతుంది. తిరిగి మరలా 22వ వచనం నుంచి మనం చూసినప్పుడు తిరిగి మరలా అబిమెలెక్ గారితో ఇంకొక సందర్భం అనేది మనం ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది. అయితే అబిమెలెక్ గారి గురించి ఆల్రెడీ మనం ముందు చూడడం జరిగింది. ఈయన గెరార్ ప్రాంతంలో నివసించడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ శారం గారిని తీసుకెళ్ళడం,
ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒక సందర్భం ఏర్పడడం, అక్కడ కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత తిరిగి మరలా ఇంకొకసారి మనకు 22వ వచనంలో ఇంకొక సందర్భంలో అబీమెలెకు గారి గురించి పెట్టాము. అయితే ఇక్కడ ఈ చరిత్ర భాగాలన్నీ ఒక్కొక్కటి ఈవెంట్ గా ఎందుకు రాయడం జరిగింది అంటే ఏంటి ఈ విషయాలు ఏంటి, దీని ద్వారా ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం లేకపోతే ఏమి చెప్పదలుచుకున్న ద్వారా అన్నప్పుడు పెరికేవత్లో చెప్పింది ఏంటంటే అబ్రహాం గారు 10 రకాలైన గొప్ప పరీక్షలకి ఆయన లోనవడం జరిగింది. హషేం గారు 10 పరీక్షలు ఆయన పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో మనం అన్ని చూసుకుంటుంటే అంటే ఊర్ హస్దీం నుంచి అన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చేమండం, ఆయన వస్తారా రారా, లేకపోతే ఆయన దానికి ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు, లేకపోతే తర్వాత ఇప్పుడు చూసిన చాప్టర్ లో తను తన కొడుకుగా భావిస్తున్న లేదా అతనే ముందుకు తీసుకెళ్లిన నాయకుడు అనుకున్న ఇస్మాయిల్ గారిని హగర్ గారిని ఇంట్లోంచి వెళ్ళగొట్టమండం, లేదు ఇంకా చూసినప్పుడు అబీమెలెకు గారితో ముందున్న ఒక సందర్భం శరం గారిని తీసుకెళ్ళిపోవడం, లేదా ఈజిప్ట్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక పరీక్ష, లేదు సున్నతి చేయమండం బ్రిత్మిలా అదొక పరీక్ష. ఈ విధంగా అబ్రహాం గారు ఎన్ని పరీక్షలకైతే లోనయ్యారో ప్రతి పరీక్షని మనకి ఇక్కడ తోరా చూపిస్తుంది, ఒక్కొక్క సందర్భాన్ని చూపిస్తూ. అలాగే చివరి పరీక్ష ఏంటన్నప్పుడు పెద్దలు చెప్పేది మనకి ఈ తర్వాత 22వ అధ్యాయం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అది ఇత్సాక్ గారిని బలిగా అర్పించమండం లేదా అర్పణగా ఇవ్వమండం అనేది ఆఖరి పరీక్ష లేదా చాలా కఠినమైన పరీక్షగా పెద్దలు వివరిస్తారు. అయితే ఇదంతా ఏంటి అన్నప్పుడు యాక్చువల్ గా హషేం గారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ కట్టబడాలి లేదా అబ్రహాం గారి ద్వారా తన పిల్లల ద్వారా దాన్ని కట్టించాలి అని హషేం గారు ఎప్పుడైతే నిబంధన అబ్రహాం గారితో చేశారో ఈ నిబంధనని నెరవేర్చే విధానంలో అబ్రహాం గారిని తయారు చేస్తున్నారు లేదా ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు దానికోసం ప్రతి విషయంలోని. అంటే అబ్రహాం గారిని కాకుండా అంటే అబ్రహాం గారిని సిద్ధం చేయడం, అబ్రహాం గారి తర్వాత ఇత్సాక్ గారిని సిద్ధం చేయడం. ఇక్కడ అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏమో హెసెద్ కృప చూపించడం లేదా జాలి దయ చూపించడం. ఇత్సాక్ గారి యొక్క ప్రత్యేకత ఆయనకున్న మెరిట్ ఏమో దీన్ని అంటే తీర్పు తీర్చడం, న్యాయం చేయడం అనేది. ఇప్పుడు ఈ ఇరువురిని 2 విషయాల్లో సిద్ధపరచడం, అలాగే ఈ ఇరువురిని కలపడం, ఈ న్యాయం చేయడం అదే సందర్భంలో కృప చూపించడం, ఈ రెండింటిని అనుసంధానం చేయడం అనే విధానంలో ఒక్కొక్క పరీక్షలో ఒక్కొక్క విషయాన్ని నేర్పించుకుంటూ అబ్రహాం గారిని పైకి తీసుకొస్తూ అలాగే ఇత్సాక్ గారిని పరిచయం చేస్తూ ఆయన జీవితంలోకి ఈ వీరిద్దరిని కలపడం అనే సందర్భాన్ని ఒక్కొక్క ఈవెంట్ గా ఇక్కడ మనకి త్వర చెప్పడం జరిగింది. అది ఈ యొక్క సందర్భాలు ముందు ఈజిప్ట్ లో ఒక సందర్భం, అదే అబీమెలెకు గారితో ఒక సందర్భం, తర్వాత బ్రిత్మిలా ఒక సందర్భం ఎందుకు రాయబడింది అంటే ఈ పరీక్షల ద్వారా అబ్రహాం గారిని సిద్ధం చేయడం అనేది త్వర చెప్తుంది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so I'm going right back to the next story about Avimelech, and this starts in verse number 22. Okay, so we have here, as I think we already faced this idea of the Holy Land, right? We are speaking of Abraham building a nation, but it's a nation that should dwell in the land, in the Holy Land, the holy nation for the Holy Land. So we have all kind of aspects. We saw the difficulty, we saw the conflict about sending Lot to Sodom and Amorah to live there and give him some room. It was it was not pleasing God so much, and now we have also an incident with Avimelech we are about to see. So I will share the verses, but let's start reading. So in verse 22 we see, now it came to pass at that time that Avimelech and Fichol, his general, said to Abraham, saying, God is with you in all that you do. Okay, so so first of all, what's the meaning of this verse?
we see few interesting things. First of all, the translation doesn't include the word army, but in Hebrew, we hear about this chief commander, Fichol, that he is the minister of the army of Avimelech. So it's the first time actually the word army is found in the Torah. It means that Abraham is treated as not a person, as not a private person. Abraham is already a father to a nation. And what's the meaning of the words in the end of the verse? God is with you in all that you do. So Rashi also tells us that the rumors already spread among the nations. Who is Abraham, right? Who is Abraham is the one that defeated 5 kings. Abraham is the one who talked with God about Sodom and Amorah, and then his nephew was able to escape from the destruction. So they respect Abraham. They say, okay, it's not a normal person. This Abraham is not a normal king or normal person. So they realize they better respect him, and that's what happens here now to Avimelech and his chief commander Fichol. They also, by the way, they heard about the miracle that Abraham was childless up to the age of 100, and now he has a son that was born from a 90-year-old mother. So that's about the words, God is with you in all that you do. Okay, so the people in the area, they know who is Abraham, and now they want to do the right political moves in order to not to get in a conflict with him. అయితే అబ్రహాం గారు తిరిగి ఇంకొక సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం అబీమెలెకు గారితో. అయితే ఇక్కడ ఆ వచనానికి వెళ్ళే ముందు మనం చూస్తే అబ్రహాం గారు ఒక గొప్ప దేశాన్ని కట్టే ఆ ప్రయత్నంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు ప్రతి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ. అయితే ఈ సందర్భంలో ఆయన ఎదుర్కొన్న ఇంకొక పరిస్థితిని చూసినప్పుడు 22వ వచనంలో, ఆ కాలమందు అబీమెలెకును అతని సేనాధిపతి అయిన ఫీకోలును అబ్రహాముతో మాట్లాడి, నీవు చేయు పనులట్లోనూ హషేం నీకు తోడై ఉన్నాడు అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి సైన్యం గురించి, సేనాధిపతి గురించి, అంటే ఒక అధిపతి గురించి ఇక్కడ రాయడం జరిగింది త్వరలో. అంటే ఇక్కడ దేశానికి ఉన్న సైన్యాధిపతి అలాగే అబీమెలెకు ఆయన ఇద్దరు వచ్చి అబ్రహాం గారిని కలవడం జరిగింది. కలవడమే కాకుండా ప్రత్యేకంగా ఒక మాట కూడా అన్నారు, గాడ్ ఈజ్ విత్ యూ, లేదా హషేము మీకు తోడై ఉన్నాడు అనేది. అయితే ఎందుకు ఆ పదజాలం ఉపయోగించబడింది అని రాశిగా చెప్తున్నారంటే, అప్పటికే అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటో, అబ్రహాం గారి యొక్క జీవితంలో జరిగిన గొప్ప గొప్ప సంగతులు ఏంటో, లేదా హషేం గారు చేసిన గొప్ప మిరకల్స్ ఏంటో ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా పాకడం జరిగింది. అంటే చెప్పాలంటే అబ్రహాం గారు ఒక్కరే తనకున్న కొంతమంది మనుషులతో ఆ సైన్యంతో వెళ్ళి 5 గొప్ప రాజులను ఎదుర్కొన్న విషయం కానీ లేదు. తర్వాత అబ్రహాం గారి యొక్క బంధువైన లోతు గారు సొదొమ గొమొర్రా ప్రాంతం అంతా చనిపోయినప్పటికీ, లేదా అదంతా కూడా మొత్తం ఉన్న ప్రజలందరూ చనిపోయినప్పటికీ కూడా ఆ లోతు గారు అతని కుటుంబం రక్షింపబడిన విషయం అబ్రహాం గారి యొక్క బంధువులు కాబట్టి. అలాగనే ఆ తర్వాత అబ్రహాం గారికి 100 సంవత్సరాల తర్వాత అప్పటికి శారం గారు 90 సంవత్సరాలప్పుడు ఒక పిల్లవాడు పుట్టాడన్న విషయం, ఈ విషయాలన్నీ కూడా అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి తెలియడం జరిగింది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే వారిరువురు అబ్రహాం గారిని కలిశారో వెంటనే వారంటున్న మాట ఏంటంటే, నీవు చేయి పనులన్నిటిలోనూ దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు అని వారందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది మనం ఇప్పుడు చూడబోయే ఆ యొక్క సందర్భానికి మొట్టమొదటి వచనం. సో ఎందుకు ఆ మాట ఉపయోగించారంటే, అప్పటికే ఆ పరిస్థితి అంతా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అబ్రహాం గారి యొక్క ఎయిమ్ ఏదైతే ఉందో, అయితే ఆ దేశాన్ని కట్టబడే విషయంలో పొలిటికల్ గా, అంటే రాజకీయ పరంగా ఇటువంటి సంబంధాలని తెలుసుకోవడానికి, అదే సంబంధాన్ని కలుపుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఏర్పడడం జరిగింది. అబ్రహాం గారు
వచ్చిన ఆ పరిస్థితిని అంతటిని బట్టి. సో ముందుకు చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay. Right. So we see that this king Avimelech is aware of all what happened so far, and now he approaches Abraham, and we see that he looks for a kind of some settlement, some a peace agreement, right? He says in verse number 23, and now swear to me here by God that you will not lie to me or to my son or to my grandson, according to the kindness that I have done with you, you shall do with me and with the land wherein you have sojourned. So there are a few difficulties here that we have to keep in mind. First of all, I didn't share the verse. Okay, let me try to share it here. So the words of Avimelech can sound unclear. He say, "Don't lie to me," and because I did kindness with you. And we can ask, what exactly is this kindness? If you recall, the first thing, the first time where they met was where Avimelech took Sarah. So what kindness does he speak, right, about? It's taking a man's wife is not the best hospitality. So we see that this Avimelech is suspicious, okay, and we will see it through the verses as well. And it's not just Avimelech; it's also his chief officer that we were introduced with, Fichol. But anyway, we when Abraham's cosmopolitical vision, if you recall, is still is found somewhere in the background. So if someone offered him a peace agreement, so it's for Abraham it's like a pleasure. That's his favorite mode of action, right? So we have to. So Abraham actually answered a positive, quite a positive answer, right? In verse 24, we see, and Abraham said, "I will swear." So we see that there is someone that may sound like a sneaky, like we don't trust this king of Abimelech, but Abraham is willing to give him a chance. And by the way, Chazal also explained. They say, well, it's true that he was not a righteous king with his hospitality, but after what happened with Sarah, he did tell Abraham, please go and live in the country, in the district, wherever you like. Please be welcome. So maybe this is the kindness that Avimelech speaks about. That's how Chazal say, but. It's like it's suspicious in a way. అయితే 23వ వచనం అంటే వారు నీకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడని అబ్రహాం గారితో చెప్పిన తర్వాత, అంటే అబీమెలెకు గారు అతని సేనాధిపతి తర్వాత చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, నీవు నన్నైనను నా పుత్ర పౌత్రాదులనైనను వంచింపక, నేను నీకు చేసిన ఉపకారం చొప్పున నాకును నీవు పరదేశమైన ఈ దేశంలో చేసేదనని దేవుని పేరట ఇక్కడ నాతో ప్రమాణం చేయమని చెప్పాను. ఇక్కడ చెప్పిన విషయాన్ని చూస్తే కనుక
ఒక శాంతి ఒప్పందానికి రావడం జరిగింది. అంటే అప్పటికే అబ్రహాం గారు ఏంటో, అతని ప్రత్యేకత ఏంటో, ఆయన శక్తి ఏంటో ప్రతిదీ అందరికీ తెలిసింది. అలాగే అబీమెలెకు గారు కూడా తెలిసింది. కాబట్టి వెంటనే ఒక శాంతి ఒప్పందం అనేది అబ్రహాం గారితో చేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు అబీమెలెకు గారు. అయితే ఇక్కడ ఆయన ఉపయోగించిన పదాలను చూసినప్పుడు మనకి చాలా కొంచెం కొన్ని అభ్యంతరకరంగా కనబడుతూ ఉంటాయి. అంటే దాని వెనకాల అనుమానాస్పదమైన విషయాలు కొన్ని ఉన్నట్టుగా. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా అబీమెలెకు గారి గురించి మనం ఆలోచిస్తే కనుక అబీమెలెకు గారు ఫస్ట్ టైం మొట్టమొదటిసారి అబ్రహాం గారు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో గెరార్ ప్రాంతంలో నివసించుకు వెళ్ళినప్పుడు అసలు ఎవరైనా ఊర్లో గెస్ట్లు వచ్చినట్టే అది భార్య అవ్వచ్చు, చెల్లి అవ్వచ్చు, ఇంకా వాళ్ళ స్త్రీలను తీసుకెళ్లిపోయే సంస్కారం ఉన్నప్పుడు అది చాలా మంచి సంస్కారంగా మనం ఎలా ఆలోచిస్తాం. అది చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి అంటే ఆయన ప్రవర్తన చూసినప్పుడు. అయితే ఏమైనప్పటికీ ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే అబ్రహాం గారి యొక్క భార్య అని తెలిసిందో వెంటనే ఆయన విడిచిపెట్టడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు కూడా ఆయన మొదలు పెట్టడం ఎలా మొదలు పెడుతున్నారంటే, నీవు నన్నేను నా పుత్ర పౌత్రాదులు నేను వంచింపక. మనకి ఇంకా ఇంగ్లీష్ లో అయితే కనుక యూ విల్ నాట్ లై టు మీ ఆర్ టు మై సన్ ఆర్ టు మై గ్రాండ్ సన్ అని ఉంది. అంటే మాకు అబద్ధం చెప్పొద్దు అన్నట్టుగా మొదలు పెట్టారు. అసలు ఇక్కడ ఉన్న ఇద్దరు శాంతి ఒప్పందాల్లో ఎవరు సరైన విధానంలో ఉన్నారు అని చూస్తే చాలా అభ్యంతరకర పరిస్థితులు అబీమెలెకు గారు ఉంటూ ఆయన చెప్తున్న మాట అంటే, మీరు నాతో అబద్ధం ఆడొద్దు అని చెప్తూ తర్వాత విషయాలు చెప్పుకుంటే, నేను నీకు చేసిన ఉపకారం చొప్పున నాకును నీ పరదేశాన్ని ఈ దేశంలో చేసేదనని దేవుని పేరిట ఇక్కడ నాతో ప్రమాణం చేయమని చెప్పారు. అయితే ప్రమాణం చేయమని చెప్పారు. నేను నీకు ఎలాగైతే చేశానో, హెల్ప్ చేశానో అలాగే నాకు కూడా హెల్ప్ చేయమని. అయితే అబీమెలెకు గారి యొక్క ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా ఉన్నప్పటికీ, లేదా ఆయన యొక్క సైన్యాధికారి అక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా, అయితే ఒక శాంతి ఒప్పందంతో ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి అబ్రహాం గారు కూడా ఓకే సరే నేను ప్రమాణం చేస్తాను పోటీ, అది మనకి 24వ వచనంలో కనబడుతుంది. అందుకు అబ్రహాము ప్రమాణం చేసేదనండి. అయితే ఆయన ఇజ్రాయెల్ని కట్టే విధానంలో ఒక రాజకీయపరమైన సత్సంబంధాలు పెంపొందించుకోవాలి కాబట్టి రాజులతో ఒక శాంతి ఒప్పందంతో ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి ఓకే ఆయన యొక్క ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ ముందుగా ఒక అడుగు ముందుకేద్దామని ఆ శాంతి ఒప్పందానికి అబ్రహాం గారు కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. తర్వాత చూద్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so if we continue with the verses, we see that indeed there is some kind of a pit hole here. We see that in verse number 25, on one hand, Avram says, okay, let's give it a chance. I will swear. On the other hand, in verse 25, we see the reaction of Abraham, and Abraham contended with Abimelech about the well of water that the servants of Abimelech had forcibly seized. So we see there is something here in the background, some stealing behind the scenes that Abraham is aware of. And he shares this with Abimelech. Abimelech comes and asks for a covenant, for getting to an agreement, and according to the chesed, to the kindness that he did with him. But here we see the things are not so bright and nice like he described it, because the people of Avimelech, maybe the shepherds, or they stole the water, the wells of Yitzchak, of Abraham. So according to the Torah, if you face a liar, so you cannot trust, you cannot make. How can you make an agreement with a person that you know that he is a liar, that there is no meaning
right? Lying is a very severe transgression. It's like the deceivement of your fellow. It ruins everything that should be done in this world, right? It's like the stamp of of God, of the Kadosh Baruch Hu, the stamp of the Holy One, blessed be He, is truth, truth, honesty. So Abraham still give it a chance, and he tried to be maybe a good father, a good educator, and try to educate and give some ethics, some morality to Avimelech. That's the way of Abraham that we see. అయితే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు అబీమెలెక్ గారి యొక్క క్యారెక్టర్ అనేది చాలా అనుమానాస్పదంగాను, లేకపోతే ముందు జరిగిన పరిస్థితుల్లో ఆయన చాలా అభ్యంతరకర పరిస్థితిలో ఉండడం మనం చూసాం. అబ్రహాం గారి భార్య శారమ్మ గారితో ప్రవర్తించిన ప్రవర్తన. అయితే ఇప్పుడు ఒక శాంతి ఒప్పందానికి అయితే రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం దాని తర్వాత వచనం చూస్తే 25 వచనం, అబ్రహాం గారు ఓకే నీతో నేను శాంతి ఒప్పందం చేస్తాను. అబీమెలెకు దాసులు బలత్కారంగా తీసుకున్న నీలబావి విషయమై అబ్రహాము అబీమెలెకును ఆక్షేపింపగా, అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్న సందర్భం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఒక సందర్భం ఉంది ఏంటంటే, అబ్రహాం గారి యొక్క గొర్రెల కాసుకునే కాపర్లు కానీ అబ్రహాం గారు తమ్ముకున్న బావి ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆ బావిని లేదా నీళ్ల బావిని అబీమెలెక్ గారి యొక్క ఆయన రాజ్యంలో ప్రజలు కావచ్చు, లేకపోతే ఆయన పెంచుకున్న గొర్రెలు పెంచుకునే కాపర్లు కావచ్చు, వారు తీసేసుకోవడం జరిగింది లేదా దొబ్బేయడం జరిగింది. చెప్పాలంటే దొంగతనం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆయనేమో ఒక శాంతి ఒప్పందానికి వచ్చాడు. ఒక అబద్ధం ఆడే వ్యక్తితో లేదా ఒకరికి చెడు చేసే వ్యక్తితో ఒక ఒప్పందాన్ని ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చా? అది హష్యం విధానమా? పరిశుద్ధులైన హష్యం యొక్క విధానం ఏంటంటే హానెస్టీ. ప్రతి విషయంలో కూడా హానెస్ట్ గా ఉండాలనేది లేదా నిజాయితీతో ఉండాలనేది హష్యం యొక్క విధానం. సో అటువంటి విధానంలో ఒక నిజాయితీ గల వ్యక్తితో ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకోవాలి, కానీ అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తితో లేకపోతే ఎదుటివారిని ఇబ్బందికరపరుస్తున్న వ్యక్తితో ఒప్పందం చేసుకోవచ్చా? కానీ అబ్రహాం గారి యొక్క గొప్పతనమే కృప చూపించడం, కరుణ చూపించడం, హెసెద్. కాబట్టి ఒక తండ్రిలా అబీమెలెక్ గారికి నేర్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఓకే నువ్వు శాంతి ఒప్పందానికి వచ్చావు, నేను ఒప్పందం చేసుకోవడానికి సిద్ధమే, కానీ మరి నీ వాళ్ళు నా యొక్క గొర్రెల కాపరి యొక్క బావిని మరి అన్యాయంగా తీసుకున్నారు కదా, వారి పరిస్థితి ఏంటి అని విషయాన్ని నేర్పిస్తున్నారు. అదే ఓకే ఇప్పుడు ఎలాగో జరిగితే జరిగింది, ఇప్పుడు శాంతి ఒప్పందం అన్నా కాబట్టి ఓకే నిజాయితీగా మన ఇద్దరం ముందుకు వద్దాం అని ఒక ఛాన్స్ లేకపోతే ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు. స్టిల్ ఇంకా ఒక మంచి తండ్రిలా లేకపోతే ఒక మంచి గైడ్లా ఒక అవకాశం ఇస్తున్నారు అబీమెలెక్ గారికి. చూద్దాం అబీమెలెక్ గారు ఎలా దానికి రెస్పాండ్ అవుతారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so we are about to conclude our class for today. So I will just try to summarize. So we started this episode of Avimelech and Abraham, and we are about to see how they work out this covenant and do even the official event in Beersheba. We are about to get back to Beersheba. We already mentioned, I think, the name of this city, the capital of the desert of Israel is called the Negev. And we are here in a not too far area. It's called Gilor. What Gilor is the district of Avimelech. And we have all kind of insights to learn out of it. If I can try to
just show you just an example of such a map. So the places we are talking about are Gilor. It's next to it's not far from the shore of Israel, from the Mediterranean Sea. Okay, so it's close to the district of Gaza, what is called today Gaza Strip. It's in the middle, it's kind of in the middle between Hebron. There is Hebron, maybe a triangle of Hebron, Bereshit, and Gaza, and Gilor is somewhere in between. By the way, in our contemporary modern state of Israel, there was a very strong Jewish settlement there that was actually evacuated because of peace agreements with the Arabs, with the Palestinians, and of course, unfortunately, we saw the consequences that were very, very tragic. Like it just brought violence and then terror closer to other Israeli settlements, and we will see how we can learn this right from these verses here. We learned that if it's like Abraham is in a difficult state, because if God promised you the land, so going and making some agreements and settlements for other nations inside the land that are not under your governance is very difficult to do. It's very problematic, because if it's a holy land that should be under the control of the Israeli nation, so it's problematic to get involved with all kind of covenants, even though Abraham is chasing, after peace, want to find to make peace and prevent wars. It's a problematic, and that's what we are about to see. So I hope everyone will join us next class in next week as well to continue with this episode. So I want to wish Shavua Tov, Toda Rabba to everyone, Toda Rabba Israel Garu for the help and the translation, and see everyone next week. అయితే రబ్బీ గారు మనకు మ్యాప్ చూపించారు, షేర్ చేశారు. చూస్తే కనుక గెరార్ అనే ప్రాంతం, బెర్షెబా అనే ప్రాంతం బోల్డ్ లెటర్ లో ఉన్నది. మనం చూస్తే గెరారు, బెర్షెబా, హెబ్రోన్, నెగెవ్ అనేది. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్న పాఠం ఏదైతే ఉందో అది ఈ బెర్షెబా అనే ప్రాంతం, ఈ నెగెవ్ డిజర్ట్ ప్రాంతానికి క్యాపిటల్ సిటీగా ఉంది. అయితే మనం ముందు నేర్చుకున్న అబ్రహాం గారు గెరార్కి వెళ్ళి అక్కడ నివసించారనేది. ఈ గెరార్ అనే ప్రాంతం ఈ మధ్యధరా సముద్రానికి చాలా దగ్గరలో ఉన్న ప్రాంతం. ఇంకా ప్రస్తుత కాలంలో మనం చెప్పాలంటే ఈ గాజా స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఇక్కడ చూస్తాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే అబ్రహాం గారికి ఏర్పడిన సందర్భం ఏంటంటే, అబ్రహాం గారికి ఏర్పడిన ఇజ్రాయెల్ అందరూ ఆ ప్రాంతంలో ఉండాలి, లేదా అబ్రహాం గారి నుంచి ఎవరైతే వస్తారో వారు ఆ ప్రదేశంలో ఉండాల్సి ఉంటుంది. అయితే వేరే దేశాల వాళ్ళు అక్కడ సెటిల్ అయినప్పుడు, అయితే ప్రస్తుతానికి అంటే మన అబ్రహాం గారి పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆలోచిస్తే, అప్పటికి అబ్రహాం గారు ఎవరైతే ఉన్నారో మిగతా దేశాల వాళ్ళతో ఒక శాంతియుతమైన ఒప్పందం, సంబంధాలు పెంపొందించుకునే విధానంలో ఆయన మొదలు పెట్టడం జరిగింది. వారితో కలవడం జరిగింది, లేదా అప్పటికే శాంతి ఒప్పందాలు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. కానీ ఆ గాజా స్ట్రిప్ లో జరిగే పరిస్థితి మనకు తెలుసు. పాలస్తీన్లు లేదా అక్కడున్న జూయిష్ సెటిలర్స్, అంటే ఆ యూదులు ఎవరైతే అక్కడ స్థిరపడ్డారో వారందరినీ అక్కడి నుంచి తీసేయడం, పాలస్తీన్లు అంతా అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో ఆక్రమించుకోవడం, వారు చేస్తున్న ఆ యొక్క వైలెన్స్, ఆ యొక్క పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉంటుంది గాజా స్ట్రిప్ అనేది మనం ప్రతిరోజు చెప్పాలంటే ప్రతిరోజు మన న్యూస్ లో చూస్తున్నాం. అంటే వేరే దేశాలలో అక్కడ సెటిల్ అయినప్పుడు శాంతి ఒప్పందంతో ఒక ఒప్పందం ఉన్న వేరే విషయం, కానీ దాని ద్వారా వచ్చే ఇబ్బందులు అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం చూడడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ కూడా అదే సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. అంటే అదే ప్రదేశంలో ఉన్న అబీమెలెక్తో అబ్రహాం గారు ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకునే సందర్భం, వారు శాంతి ఒప్పందానికి అబ్రహాం గారు అడగడం జరిగింది. అయితే అబ్రహాం గారు ఓకే
నువ్వు తేడా ఉన్నప్పటికీ, నీ యొక్క పరిస్థితి అభ్యంతరకరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఓకే ఒక ఛాన్స్ ఇస్తాను, నీతో నేను శాంతి ఒప్పందం చేస్తాను ఒప్పుకుంటూ ఒక పరిస్థితిని అభిమన్యుకి ముందు పెట్టడం జరిగింది. అయితే మీ గొర్రెల కాపర్లు మా దగ్గర నుంచి దొబ్బేసిన ఆ నీటి బావుల పరిస్థితి ఏంటి అనేది, అయితే ఆ తరువాత వారు అభిమేలెకు స్పందించిన విధానం ఏంటి, లేదా దానిలో ఉన్న విషయాలేంటి, లేకపోతే దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలేంటి, ఇవన్నీ తీసుకెళ్తూ మనం నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే వారం తిరిగి మరలా ప్రజల సెషన్ కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒక మంచి వారం గడవాలని శవాతో తెలుపుకుంటూ అందరు రబ్బీ గారికి అందరికీ తెలియజేస్తున్నారు. సో క్లాస్కి వచ్చిన వారికి, ప్రశ్నలు అడిగిన వారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైన వందనండి. అబ్రహాం గారు, మీకు ప్రశ్న ఉందా సార్? అంటే ఆల్రెడీ మనకి 8:10 అయింది, 60 సమయం అయింది కాబట్టి ఒకవేళ కుదిరితే మీరు ఒక వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టినా సరిపోతుంది నాకు, అయితే రబ్బీ గారికి కానీ లేకపోతే యాకోబి సార్ కానీ ఎవరికి పెట్టినా పర్లేదు. మీరు ఆ ప్రశ్న పంపించండి, కంపల్సరీ అది రబ్బీ గారిని అడుగుదాం. సో క్లాస్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నారు సార్. రావ్, ఆల్వేస్ ఇట్స్ బీన్ ఎ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ, అండ్ again it's a wonderful class and so many lessons to learn. Todda Rabba from the entire team of Nova Heights from Andhra and Telangana. We are very thankful to the entire team of Britola and especially Rabbi Uri Sherki, Rabbi Hangulberg, and especially you. Todda Rabba.